ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நம்ம இந்த வீடியோவில் 8th ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் 5 எஜுகேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியாங்கிற லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். First, choose the correct answer. First question, the word Veda is derived from option A, Sanskrit. Second one, which of the following was an important center for the learning in the ancient period? Option A, Gurukula. Third one, Nalanda, the oldest university in India, was located in option C, Bihar. Fourth one, when did the UNESCO declare Taxashila as World Heritage Site? Option C, 1980. Fifth one, which European country were the first to start modern system of education in India? Option D, Portuguese. Sixth one, which of the following Charter Act made a provision for an annual grant 1 lakh rupees for the promotion of education in India? Option A, Charter Act of 1813. Seventh one, which of the following commission recommended to constitute the University Grants Commission? Option B, Radhakrishnan Commission, 1948. Next, 8th question. In which year the new education policy was introduced in India? Option C, 1986. Fill in the blanks. First question, the word Veda means knowledge. Knowledge, knowledge. Second, Taxila ruins were discovered by archaeologist Alexander Cunningham. ARCHAEOLOGIST, archaeologist. ALEXANDER, Alexander. CUNNINGHAM, Cunningham. Third one, Das was the first ruler to establish a madrasa at Delhi. Iltutmish, ILTUTMISH, Iltutmish. Fourth one, the new education policy was revised in dash 1992. Fifth one, DAS is the primary vehicle for implementing the provisions of the Right to Education Act of 2009. Right to Education Act na RTE அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Answer SSA, Sarva Shiksha Abhiyan. SA or VA, Sarva Shiksha, SHIKSHA, Shiksha Abhiyan, ABHIYAN, Abhiyan. Sixth one, midday meal program was introduced in schools in 1956. Match the following. First one, Aishin, Chinese scholar. Second, Francis Xavier University at Cochin. Uts Dispatch, Magna Carta of Indian Education. Sarafoji to Saraswati Mahal. Sir Thomas Munro, Western Education in Madras. 4, 3, 5, 2, 1. Next, state true or false. First one, the writings of Charaka and Sushruta were the sources of learning of medicine. True. Second, temples were the centers of learning and played an active role in the promotion of knowledge. True. Third one, the Jataka tells us that the kings and society took an active interest in promoting education. True. Fourth one, women education in India was not prevalent during the medieval period. False. Fifth one, the RMSA scheme was implemented during the 10th 5-year plan. No, false. Fifth one, consider the following statements and tick the appropriate answer. இதில் வந்து எது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிக் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட், the Nalanda University was founded in 5th century CE. in a common era. True. இது வந்து correct. Second, in ancient India, teachers had complete autonomy in all aspects from selection of students to designing their syllabi. அப்படிங்கிறதும் correct. Third, in ancient times the teacher was called Kanakayar. இதுவும் correct. இது ஆப்ஷன் வந்து D, 1, 2, 3 or correct. Find out the correct pair. இதில் correct pair பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் B, Macaulay's Minute of 1835, English Education. Next, answer the following in 1 or 2 sentences. First question, write about the importance of Gurukulas. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குருகுலாக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 48ல் இருக்குது. இந்த குருகுலா சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது பாருங்கள். ஒரு 2 பாயிண்ட்டாக படிச்சுக்கலாம். Teaching was oral and students remembered and meditated upon what was taught in the Gurukulas. Many of these Gurukulas were named after the sages. Situated in forest in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in Gurukulas. இதில் வந்து டீச்சர் அப்படின்னா குரு அல்லது ஆச்சாரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This was known as Gurukula system of education. ஓகேவா, அந்த 2 பாயிண்ட் மாதிரி எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். குருகுல சிஸ்டம் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் தங்கியிருந்து அங்கேயே படிக்கிறது. இதெல்லாம் பழங்காலத்து மெத்தட் படிக்கிறது. செகண்ட் கொஸ்டின், நேம் த மோஸ்ட் நோட்டபிள் யூனிவர்சிட்டிஸ் தட் எவால்வ்ட் இன் ஆன்சியன்ட் இந்தியா. செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 48ல் இருக்குது.
அதாவது the most notable universities that emerged during that period were situated at Taxila, Nalanda, Vallabhi, Vikramashila, Odantapuri and Jagadla. இதெல்லாம் தான் வந்து மோஸ்ட் நோட்டபிள் யூனிவர்சிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஷின், ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் டாக்ஸிலா. பேஜ் நம்பர் 48 இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க டாக்ஸிலாவை பற்றி. டாக்ஸிலா வாஸ் அன் ஆன்சியன்ட் இண்டியன் சிட்டி விச் இஸ் நவ் இன் நார்த் வெஸ்டர்ன் பாகிஸ்தான். It is an important archaeological site and the UNESCO declared it as the World Heritage Site in 1980. Its fame rested on the university where Chanakya is said to have composed his Arthasastra. Arthasastra வந்து சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க சாணக்கியா. இது வந்து ஒரு இந்தியன் சிட்டி தான், ஆன்சியன்ட் இந்தியன் சிட்டி. இப்போ வந்து நார்த் வெஸ்டர்ன் பாகிஸ்தானில் இருக்குது. யுனெஸ்கோ வந்து இது வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுன்னு சொல்லி 1980 டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fourth question, mention the education centers flourished in Chola's period. இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 54 இருக்குது. அதாவது எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் ஃப்ளாரிஸ்ட் இன் சோலாஸ் பீரியட். இதில் 54 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஒரு 3 பாயிண்ட் தான். ராஜராஜ சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேதிக் காலேஜ். இது எங்கே இருக்குன்னா எண்ணாயிரம் இன் ஃபார்மர் சவுத் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட். நெக்ஸ்ட்டு திருபுவனை பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது, இது ஒரு வேதிக் காலேஜ். தேர்டு வீரராஜேந்திரா அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் காலேஜ். இது வந்து திருவாதுரையில் இருக்குது, திருவாடுதுறை. 3 பாயிண்ட் தான். 2 வேதிக் காலேஜ், ஒரு மெடிக்கல் ஸ்கூல். ராஜராஜ சதுர்வேதி மங்கலம் வேதிக் காலேஜ், எண்ணாயிரம் இன் ஃபார்மர் சவுத் ஆர்கட் டிஸ்ட்ரிக்ட், திருபாவனை இன் பாண்டிச்சேரி வேதிக் காலேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து திருவாடுதுறை இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வீரராஜேந்திரா ரெஃபர்ஸ் டு மெடிக்கல் ஸ்கூல். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் கொஷின், எக்ஸ்பேண்ட் SSA அண்ட் RMSA. இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 53 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 53 SSAக்கும் RMSAக்கும் எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குது. SSAனா சர்வ சீக்ஷா அபியன், RMSAனா ராஷ்ட்ரிய மத்தியமிக் சீக்ஷா அபியன். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Sixth one, what do you know about RTE? RTEனா ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 53 தான் இருக்குது. அதாவது ரைட் டு எஜுகேஷன் RTE provides for free and compulsory education to all the children from the age of 6 to 14 years. RTEனா ரைட் ஆஃப் சில்ட்ரன் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு? 2009 வந்துச்சு. ரைட் டு எஜுகேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் டு ஆல் த சில்ட்ரன் அண்ட் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் 6 to 14 இயர்ஸ். 6லேருந்து 14 வயசு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு கம்பல்சரியாக ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் ஆன்சியன்ட் இந்தியா? அதாவது சோர்சஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் ஆன்சியன்ட் இந்தியாவுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 47லேயும் 48லேயும் இருக்குது. இங்கே இந்த எஜுகேஷன் இன் ஆன்சியன்ட் இந்தியா அதில் வந்து இது வரைக்கும் படிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேஜில் இந்த குருகுலா சிஸ்டமில் ஒரு 3 பாயிண்ட்டு நான் ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன். எஜுகேஷன் இன் ஆன்சியன்ட் இந்தியா, த ஹிஸ்டாரிக்கல் சோர்சஸ் ப்ரொவைட் த இன்ஃபர்மேஷன் that from very early times the tradition of teaching and learning had been in vogue in India. The concept of education might have originated from the Vedas. The literal meaning of Sanskrit word Veda is knowledge, and the word derived from the word vid, which means to know. VID அப்படின்னா to know. இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த குருகுல சிஸ்டம் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டு. In the ancient India, both formal and informal education existed. They were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. Next, teaching was oral and students remembered and meditated upon what was taught in குருகுலாஸ். இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷின். இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டீச்சர் அப்படின்னா குரு அல்லது ஆச்சாரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து இந்த டு நோ இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் பேஜில் இந்த குருகுலா சிஸ்டமில்
இன்னும் 2 இங்கே ஒரு 3 பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஷின், ரைட் அ பேராகிராஃப் அபவுட் த எஜுகேஷன் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் ரூல். இந்த கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 50, 51 அப்புறம் 53ல் இருக்குது. ஒரு 4 பீரியடாக பிரிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் இன் த பிரிட்டிஷ் ரூல். ஃபஸ்ட்டு, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் பிரிட்டிஷ் ரூல் can be divided into 4 periods from the early days of the British rule up to 1813, period from 1813 to 1853, period from 1854 to 1920 and period from 1921 to 1947. இல்லை ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம். அதை மட்டும் குறிச்சிருக்கேன், அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு, ஃப்ரம் த ஏர்லி டேஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ரூல் அப் டு 1813. இதுக்கு வந்து த கம்பெனிஸ் சார்ட்டர் வாஸ் renewed in 1813 which compelled the company to assume responsibility for the education of Indians, though on a very limited scale. Besides missionaries, non-missionaries like Rajaram Mohan Roy of Bengal, Pachayappa of Madras, W. Fraser of Delhi contributed to the cause of education. ஓகேங்களா, இது வந்து from early days up to 1813. Second period from 1813 to 1853. The second period was also marked by great educational controversies concerning the issues of educational policy, medium of instruction and method of spreading education. The controversies were partially set at rest by Macaulay's Minutes of 1855. History education was encouraging English education for the upper classes. Okay, அடுத்து next third period from 1854 to 1920. Third phase of British influenced education may be called the period of an all India educational policy. It commenced with Sir Charles Wood's dispatch in 1854. இது வந்து period from 1854 to 1920. Next fourth period from 1921 to 1947. The fourth phase may be called the period of provincial autonomy. The Act of 1935 ushered a new era of educational advancement to the country. அடுத்தது, after the Second World War, a very important plan for educational development known as a Sargent Report 1944 was prepared. அவ்வளோதாங்க, ஒரு 4-5 பாயிண்ட் இது வரைக்கும் குறிச்சிருக்கிறது மட்டும் படிச்சுக்கோங்க போதும். இந்த 4 பீரியட்ஸை பற்றி ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் 2 பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், describe the national policy on education. நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன், இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 53ல் இருக்குது. இந்த நேஷ்னல் பாலிசி அண்ட் எஜுகேஷனுங்கிற ஹெட்டிங் கீழே இந்த ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஆஃப் 1968 marked as significant step in the history of education in post-independent India. It aimed to promote national progress, a sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration. In 1986, the government introduced new education policy. அப்போ 1986ல introduce பண்ணாங்க. The aim of new education policy was to transfer a static society into a vibrant one with a commitment to development and change. It emphasized on equal opportunities for marginalized sections of the country and the removal of disparity through scholarship, adult education and open universities, especially for rural India. The new education policy called for a child-centered approach in primary education and launched Operation Blackboard to improve primary schools nationwide. The new education policy was revised in 1992. It envisaged the formulation of a national curriculum framework, emphasis on in-service education, improvement of facilities and streamlining of the evaluation system at the secondary stage. இது வரைக்கும் எழுதணும். டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் இல்லையா, வந்து இது வரைக்கும் படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Next question. Fourth, give a detailed account on education under Cholas. The question answer page number 54ல இருக்கு. அது detailed account on education under Cholas. The Chola period was the most brilliant and creative period in the Tamil literature. Tamil education enjoyed a greater connection with religion and temple. Free education was given to people. The curriculum and syllabi
had a theoretical background. From the inscription of that period, we can now gain knowledge about the qualification of teacher, method of teaching, salary of teachers, food provided to the students and the land given to schools, etc. Rajaraja Chaturvedi Mangalam was the famous seat of a Vedic college. இது வந்து ராஜராஜ சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேதிக் காலேஜ். இது எங்கே இருக்குன்னா எண்ணாயிரம் இன் ஃபார்மர் சவுத் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட். செகண்ட் திருபுவானை பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது, இதுவும் ஒரு வேதிக் காலேஜ். நெக்ஸ்ட்டு திருவாடுதுறை இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் வீரராஜேந்திரா, இதுவும் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ். ஓகேவா, அதாவது இதிலேருந்து சோலா பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த மெடிக்கல் ஸ்கூல் வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நமக்கு இந்த லெசன்ஸில் இந்த யூனிட்டில் இருக்க புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு லெசன் பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ.